Hoje vamos falar sobre dos eventos mais surpreendentes de exploração espacial. A SpaceX lançou mais uma missão como Starship, mas o que era para ser avanço tecnológico acabou mais uma explosão. Essa já é a segunda vez que isso acontece, e o impacto foi tão grande que interrompeu o tráfego aéreo na Flórida. O que do errado dessa vez? Que serão as consequências para o futuro dos voos espaciais? Fique o final para saber todos os detalhes. A missão neo-tripulada de Starship decolou às 17h30, no horário local do Texas, como espaçonave posicionada no topo do foguete propulsor Super Heavy, de 71 metros de altura. Tudo parecia correr conforme o esperado. Após 2 minutos e meio de voo, o propulsor Super Heavy se separou com sucesso, marcando mais feito impressionante para a SpaceX. Mas foi aí que começaram os problemas. Menos de 10 minutos após a decolagem, a Starship começou a apresentar falhas. Durante a transmissão ao vivo, foi possível notar que vários motores desligaram e, logo depois, a nave entrou em giro descontrolado. A SpaceX perdeu completamente o contato com a Starship, confirmando a falha de missão. Essa perda de sinal aconteceu quase no mesmo momento que no voo 7, realizado em janeiro, quando outra Starship explodiu sobre o mar do Caribe. E no Peru por aí. O impacto do incidente foi tão grande que a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, FAA, precisou interromper os voos em aeroportos de Flórida. Cidades como Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach e Orlando tiveram atrasos e cancelamentos por conta dos destrocos que poderiam atingir a região. Voos que saem desses aeroportos enfrentaram atrasos de 45 minutos. Comunicado de SpaceX, horas depois do incidente, a SpaceX divulgou comunicado explicando que evento energético na parte traseira de nave causou a falha de vários motores, levando a perda de controle e, consequentemente, a perda de comunicação com a Starship. A empresa garantiu que os destrocos caíram dentro de área previamente planejada e que não há risco ambiental significativo. With tilde da FAA, agora, a FAA exige que a SpaceX conduza uma investigação detalhada para entender exatamente o que aconteceu e evitar novos incidentes. Sem a aproveito da agência, a empresa de Elon Musk não poderá realizar novos lançamentos. Esse é mais revés para a SpaceX, que sonha levar humanos a Marte usando a Starship. Mas será que a empresa vai conseguir superar esses desafios e transformar essa nave em uma realidade viável? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de conteúdos sobre tecnologia, exploração espacial e os bastidores de indústria aeroespacial, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo.